ke khomegile ke bona gore Setswana sa rona se sentle go le kae ga le gore ke Setswana se tlosa o tla ga kologela re Duma Boko go ka bua jalo ana le ditso tsa gone sa Setlosa mme a leboga ba mahalape khudiso e ntle e a inetsweng mme o tla ga kologela gore mme ka onene a itswela ko mosopa ele ngwana wa ko mosopa ko tautono a pele a tswang teng mo lebaleng le golo la metshameko re bona jalo tautona Duma Boko a tsama a leboga le go dimodisa botlhe ba ba le gore ba tsile gona go ta go moetletsa me a ba leboga segolo jang go ta ba phaketse bana le bone gone ga a itumela go nna teng ga bone gone ga pako le bana what did you pick from this jaaka tautona na tsama a dimodisa ba ba tsileng ka bone? What I picked is that he was trying to say thank you to the visitors. Na leboga ba imba ile gore ba ne ba motlile ka gore go tlile ba eng go tswa go bo Zimbabwe bo Mozambique bo Afrika Borwa ba tsa mantsi mme le moponya ga gona bua gone gore sekao sa ditlhopho tsa monongwaga tsa Botswana ga sekao sa Botswana hele ke sa Afrika le hatse go bontsha batho ba le hatse gore go a kgonega gore puso e busang e tswe e ntse ba ganetsa ka mashetla e tsene mo pusong mme go sa gotla go tlhano re bua ka go taga bo tautona ba Zambia, Zimbabwe le Namibia. These are friends to Botswana, right? Yeah, that's true. These are friends to Botswana. There are certain things that Botswana has been doing with these countries. Kazungula Bridge with Zambia, Khonale, the proposed railway between Botswana, Zimbabwe and Mozambique, as well as the port at Teshobanin. There's also the Trans-Kalahari Valvis Bay. These are some of the very good relations that Botswana has forged over the past, including especially under the presence of Dr. Mokgweetsi. So it's very important that the new administration shows that they want to carry on with some of these very important relationships. Yeah, Paco, for the first time, we see the third president, the fourth, the fifth and the sixth in one place. What does this mean to Botswana and also to the whole of Africa? That is a great thing. That is a great, especially since the last few years we've heard publicly of some misunderstanding between the two immediate former presidents. So to have former President Mogai, former President Khama, President Masisi, and the new president, four of them in the same roof, that's a display of unity. And of course, President Boko has urged Botswana to embrace his immediate past predecessor, President Masisi. So we hope it filters on into all of them so that they can become Batsadi Barona, elder statesmen for the country. Elder statesmen for the country, and also there has been some also from Rem Musimaimane, Julius Malema, and also Chamisa. They are here among others. What does this say to opposition politics in Africa? Of course, an opposition party has just taken over. Now we're having these opposition leaders in South Africa, Zimbabwe, being invited here. It's a sign that politics, it's possible for opposition to get into power. But also it says to these countries that we are friends with you, the governing party, the ruling party, but we're also friends with the people as a whole, no matter what they believe in. President Boko said that there are sense that are drawn in the line, and then you come on the other side, you are BDP or UDC on the other side, but it still doesn't mean that we're not the same people who come from the same villages, who are relatives. It's just a difference of opinion. Democracy is about a contestation of ideas. What's the best way to do healthcare, education, directly elected presidents, or have them through parliament system? So these are just contestations of ideas, but at the end of the day, we're the same people. Same people. We also have here dignitaries from the embassies that are here in Botswana, and also the multinational organizations that are in Botswana. What's going on their mind if they see this unfold in front of their eyes? Of course, they must be proud to see that Botswana is becoming, as there's one thing called, what academics call democratic consolidation, whereby, a country has been democratic but governed by one country, but now peacefully the opposition comes into power. It consolidates democracy and it lessens the future of authoritarianism ever taking place. So Botswana has consolidated its democracy. Another thing they would like to do, obviously, is to continue the partnerships that they have been having with Botswana. They've been having multilateral agreements with Botswana, and hopefully they would like to continue that with the new administration. All right, but for now, we have seen also, I think I've seen Al Cook, the CEO of De Beers here. Does that sound
positive for the Botswana, especially looking at that the sales of diamond has not been doing well? Yes, obviously we hope that there's an agreement that's been taking place between negotiations which have been taking place between the US and the government of Botswana. The government of Botswana has been having a position that they want to extract more out of diamonds than has been happening in the past. But of course now there's been that challenge of diamond sales not doing well. We hope that, as President Boko said last Friday after his initial swearing in, that he would like to have a conversation with the BS and look at and see how this stakeholder relationship can be managed better. Manage better. Me mona kwa kumpelo re bona ile gore ene ta utuna Duma Boko le mohumadi wa gagwe ba sese ba gatela ga pele ile gore go mona kwa kumpelo ba tabe ba ya ga pele ba ya go pagama koloi ile go tswa ba ya go lehelo la bobedi me a dira jalo a waiver a itumelela setšhaba se se tsileng haro. It has been a big turnout PK for people who came to witness this day today. Yeah, yes, it's been a celebration. It's been a celebration of Botswana's democracy, for the country's democracy to become vibrant, and people, of course, are happy. This is a president who's obviously has a popular support of the people. Majority of the people voted for him. But as he himself said, this is not just about him and his victory, but for the country as a whole. His message was unity. So it was a good thing that people came, and not in their party colors, but mostly in national colors or Matesi traditional colors, to show that we are united in going forward under the new leader. United and going forward and under a new leader, Boko. He is now not the president of UDC. He's the president of Botswana, and obviously there's a mammoth task ahead of him. Yeah. Today he didn't really say much in terms of his roadmap. He did hint last week Friday, but I'd like to think that with the State of the Nation address coming up very soon, within the next couple of weeks after announcement of the cabinet and the parliamentarians are workshopped, I'm sure probably within a couple of weeks we'll be having the State of the Nation address, where yes, now as the president of the Republic of Botswana, the president of all, he'll be giving us his roadmap of where he wants to take the country's economy, where he wants to even transform the political system. Yeah, maybe just a bit of recap of what happened during the 2024 general elections, PK. What do you think is the message of the UDC that stood out, or is the leader of UDC that stood out to make people vote him in power? I think obviously there's been an issue. Since independence, Botswana's economy has largely been driven by diamonds. So diamonds have sort of managed to help the country have high economic growth rates. But that sector, it's not really been job intensive. It's not really been creating a lot of jobs. So unemployment has been high. We are having a lot of graduates coming out into the streets. They're unemployed. We're having a lot of people who are working, having low wages, some of them struggling, kadikoloto and everything. So the message was that better wages, more jobs to be created. I think that's the message that eventually won over the hearts of Botswana. Yeah, one over the hearts of Botswana. Obviously, everybody who has been watching these proceedings here is waiting with an expecting heart. They believe that maybe one day they'll get to the promised land, PK. Yes. Of course, the new administration needs to be given time to settle in, to look at the budget. There are people like Ndabakhaolatu who have experienced finance. We're still yet to know who will be the finance minister. The new administration will need to be given time to settle, drop its own budget. Maybe after 100 days in office, maybe they'll give us a better vision of where they want to take the country. And the electorate will be patient, but at some point they'll start demanding some of the promises that were made. So it's going to be interesting. I think even President Boko himself said that, over the next 5 years, you'll get an opportunity to see whether you regret the choice that you made or whether you agree that you made the right choice. Zambia is here, especially the president of Zambia. Zambia has gone over this peaceful transition of power from one party to the other. And is Botswana is the second country to do so in Southern Africa, especially at a large scale. What do you think is the message that Zambia is sending here by coming to here? I think, yes, they obviously, historically, one of our allies, Kenneth Kaunda, was very close to Cesare Khama independence. But like you said, the very first president himself, Kaunda, lost to Frederick Chiluba in 1991. Recently, we've seen HH, the current president, coming into power. So Zambia has that experience. It's one of the countries that we can learn from, and of course, they can learn from us, because even before we had this peaceful transition, the past 12 elections have also been peaceful, and there was dominance of one party, but it was largely because of the will of the majority at the time. But now the time has come for the people to
to give somebody else power. So yes, Zambia is one of those countries that we have a very good relationship with. I just want to take maybe one more last thing, PK. You are a journalist, from the state. Let's look at the number of people who are here, especially your colleagues from the media. Such a turnout. What do you think motivated them for them to come to witness this inauguration? It's a historic occasion. In Southern Africa, we've had the dominance of the Botswana Democratic Party in Botswana, ZANU-PF in Zimbabwe, SWAPO in Namibia, the ANC in South Africa, MPLA in Angola, and of course Frelimo in Mozambique. It's Chama Penduzi in Tanzania as well. So there's these countries. The psych is that these countries that took over after independence or liberation, it's like, the belief was that they would be in power for as long as possible. Now, there's been, in one of these countries, Botswana, right in the middle of those countries, there's been a shift. And I'd like to think that there's just so much interest coming from neighboring countries. We have journalists who come from Zimbabwe, South Africa, and other countries. And of course, our own journalists in Botswana, private journalists, state journalists, they're here in large numbers. It's because of the historic nature of this event. And the story about Duma Boko winning the presidency of Botswana, how has this story been received from the international media, PK? From what we've followed, it's been very, very positive. That here we have, particularly the peaceful nature, of President Boko, coming from the opposition and stepping in, and then President Masisi peacefully stepping down. Of course, there are always those who will try and drive a negative narrative. Will start saying that maybe it's because things aren't going well in Botswana and everything. But the reality is, in countries which are mature democracy like the United States of America, Britain, it's not just that people are starving or anything, that's why they change governments. It's just because they look at their realities, their economic realities, their political realities, and then they make a choice of change of government. So I think most of the stories have been positive. The biggest story of the day, PK, from your viewpoint, what's the biggest story of the day? Just a new president, and and his eloquence. He had a very eloquent speech, and his message, the main message today was, let's be united. He said, unfortunately, there were a couple of people who had that were booing the former president, and the new president came in and said, love him dearly in your hearts, because what he has done, he's given us an example of a democratic leader. It's not easy to lose power, especially when your party has never ever lost an election, but he was gracious enough to accept defeat and helped in a smooth transition. So that was one of the biggest message of the day. Let's be united as a country. We don't have to agree with everything, and hopefully this new dispensation will lead to more broad, independent states like public media, private media, more freedom of information, contestation of ideas. But that doesn't mean that while we contest with ideas, then we start booing each other or not loving each other. That's the main message: unity. All right, Unity PK, thank you so much. That was Paco Lebana, and he's a senior journalist at the Botswana Daily News. I think for now, some of the dignitaries are now leaving the stadium in one of the day that made history in Botswana here, as we saw President Duma Boko taking an oath of office in front of democracy or puso eno ya batho ka batho. Go sologetse gone gore re bone go sologetse gone gore re nne re bone ba eteledipele kgotsa VVIPs ba ntse ba thelegela kana ba rothegela ka kwano. Me mo nako e se kae ke tla be ke buisana le moruti o mongwe go re bolela botlhokwa ja seabe sa kereke tota mo lehatseleno mo pusong eno ya batho. Media ka o bona Motswana wethu moale ke ba teledipele ba golwane go tsweng mo o mahatsheng go tsweng mo lehatsheng leno bo ambassador jalo ba ne gore ba tsile go iponela ka one matlho a bone tsamaiso e tla bo e diragala ka kwano. Re sologetse gone gore tautona ba ikanisiwa gore ruri Batswana ba iponele gore ka nnete tautona hano bilo tla ba a tsweletse go tshwara marapo, mme ba ntse ba emegela yalo ka ditshologelo tsa bona gore ba tla diragatsa bo tautona Boko le party ya gagwe ditshologelo tse dintsi tse bontsi ba dumela gore ke tse dintle ebile di mo thusitse gore a ba kgonne go tsaya puso. Mehano ke na le moruti ke batla gore a re ipolelela ga ke itse gore
moruti gongwe o ka re bolelela gore o tswa kae kereke ya gago ke efe? My name is Apostle Sarah. I'm from Truth Contender Ministries. And this ministry has been ongoing since 2021. Our biggest role and aim as a ministry is to let Botswana know, and also those from outside the nation, because we don't only cover what the Lord has to say about this nation, but also what he has to say about other nations, SADC, nations like the United States of America, key nations really that are going to be shaping what this new era is going to look like. So in a nutshell, the Lord over the years, 9 years to be precise, has been giving me a word for nations concerning this new era that we are entering. I think by now everybody can see that we are coming out of the old industrial revolution. Even politics are shaping up in a different way. We're seeing a lot of things that are shocking to some people, but to some of us, God has been giving us an understanding that they're coming. So for me, today is a testament of the faithfulness of the Lord, because the leaders that he has spoken to me about, when he did speak, it looked like something that wouldn't happen. There was no sign of any of them coming into power or any of them returning to power like Donald J. Trump. People thought that it was absurd when the Lord gave that word. But now we're seeing all of them taking their rightful role in this very time. So I want Botswana to take this. I think there's a lot of activity going downstairs. Maybe if we can pause here a bit, we'll come back and talk more about your work. Thank you so much. Thank you. Ke boela ka go boti gore sedimisetsa gore go diragalang ka ko. Go ntse jalo tota ka kwano badumedi go ntse jalo ke re bua jalo gore go goroga bone baatlhodi ba lehatshe leno from the Court of Appeal ba High Court ba goroga mo lebaleng le go nna metshameko le bone ba le gore ke bana le seabe tota ba bagolo mo tirong ya tsatsi lone la gompieno. Me re bua jalo e le gore go le ba sesole ba le gore go solegausa gore gongwe tota e seng gongwe tautona Duma Boko a ba tana le sebaka sa gore a tlhatlhobe mofato wa sesole morago gore a go ikanisiwa me e le dingwe tsa ditirego tse di sologetseng mo tsatsing le la gompieno. Me godimo ga moo ke tlhalosa jalo gore go setse sa tswa go bona go goroga the Speaker of the National Assembly e bonre di thapele ko rapetse le ene o setse a gorogile kano go ta go tsena la tiro ya tsatsi le la gompieno. Me ke bua jalo e le gore re solehetse baeng ba bangwe gape ba tlotla go takwane me ga ba setse ba gorogile ka bongwe re ta tsamaya re go isitse gore ke bomama ba setseng ba gorogile me ke tsa gore sengwe se se hedile go emetswe hela gore gongwe monyadi wa letsatsi le la gompieno a bo gongwe a ka goroga. Round kwa ka to mo na kamera ka kana ko yeri ba
wetso re bua jala re le gore mo re sologatsa bo tautona ba mahatshe a sele go nna kwa tautona wa Zimbabwe re emasa monangwa o sologatsa hano mme o itse gore ke ene modulasetulo wa lekgotla le la SADC go sologatsa gape tautona wa lehatshe la Zambia Hakainde Hichilema le wa lehatshe la Namibia e bonang Ngulo Mumba gore ba tle ba go nna le sabe mo letsatsing le la gompieno. The Deputy President of the Republic of South Africa, His Excellency Paul Mashatile, o gorogile re mo amogele ba gaetso. Gorogile gone ka kwano mme go go nna gape le mothusa tona kgolo wa Tanzania re Matshakwa Kikepo le bangwe ba le gore ba setse ba gorogile ka kwano mo le baleng le la motshameko mme ne ke rile go ngeta go tsaya ka motlhala ba ile gore ba setse ba gorogile kwano ke tlhalose gore tautona wa tota mothusa tautona wa lehatshe la Botswana re Ndaba Gaolate o gonefa a bapile le the Speaker of the 13th Parliament re di thapelo ke o rapetse e le bangwe ba ba setseng ba gorogile mo nako ya gompieno mme se bonegela re bone tautona wa boraro le tautona wa bone tautona Dr. Festus Mogae le tautona General Khama e le gore ba le bone ba setse ba gorogile le motho wa tautona o sa go tswa mo nako ya gompieno ke bua jalo e le gore go goroga mongwe moeng wa tota ele the deputy go ra ke bona teng me ke wa lehatshe la Eswatini me ga ke tsole ta gona go bona gore bo me mona ka gompieno gore ke moeng go tswa ko lehatshe lena la Eswatini e le gore ke tona kgolo wa lehatshe la Eswatini yo neng ntse a goroga tona kgolo wa Eswatini or the Prime Minister of Eswatini le bangwe ba ba ntseng ba goroga me ke tsa gore ka bongwe ga o bona go goroga bo Prime Minister go tabe gore ke nako ya gore go goroge bo tautona ba ba leleditsweng hano le bona gore ba ka goroga pele go ka goroga ene o le gore ke ene mo nyadi wa letsatsi le la gompieno mme ke bua le wena ke bona Ramasole le Mathudi mogolo Mamapodisi le mookamedi wa dikgolegelo ba setse ba gatetse pele mme se se go supegetsa gore mme ba setse ba le gaufi kgotsa tiro se se le gaufi le go ka simologa ke tsa gore ba sampe ba le ko malapeng di manno a sampe a le mantsinyana mo lebaleng legolo la metshameko ke tsa gore ba ka iketletsa nako e santse e le teng gore ba tla go nna le seabe tota ba ne ba supi ba tsotlhe tse e le gore di a diragala mo tsatsing lena la gompieno mme bangwe ba ile gore ba gorogile re ke moeteledipele wa party ya EFF re Julius Malema le moeteledipele wa pele wa DA Maimane Muselene ke bangwe ba le gore nkile ka ba bona gone ga ba setse ba gorogile ka kwano mme o itse gore re ene Malema ke bangwe ba le gore ba kile ba tota ba sa letele go ta kwano go ntega go kopa teseletso mme ke tsa gore mo tsela gompieno ine re le maabane ra bona mokwalano o supa gore jaanong ba ka tla jaanong go sa tlhoke gore ba kope visa mme seo e le phetogo e tona thata mo pusong ene ya nako ya gompieno ya Harre Duma Boko mme gongwe ke tshwaela gape gore le Nelson Chamisa o teng le ene gone ga go tswa ko lehatshe le la Zimbabwe a eteletse party ene ya Triple C
go tswa ko lehatsheng la Zimbabwe le party e le gore ke party ya kganetso ko lehatsheng la Zimbabwe me re solehetse gore ga se bone hela botle ke tsa gore ba bantsi ba tanantse ba goroga re go itsise bone gore ba ke bomang gore e le bangwe ba ba tsile go nna le sabe mo tireng ya tsetseleng la gompieno gone me mo mannong a hape le ha a bitswa grandstand ditilo di tse ka bona balaledi ba tota ba eme medimo ha sa sele ba ba okametseng a makgotla a ditšhaba-tšhaba le bone ba tsere manno a bone me nka re gongwe seng se kgatisang ke bone e le gore gone ha bone ba le gore gongwe ke ba tlhoka pono kgotsa ke ba na le bogole kgotsa ba seemo se sa farologaneng le bone ba file manno a hapele hano mo go lona tsatsi le la gompieno mme ke tsa gore ba setšhaba se lebile tsone tse di lebileng gone ga kwa baleng teng me re bua jalo re bona jalo bang ba tota ba dumedisana tota le bone e le gore ke mothusa tautona wa nako eno re Ndaba Gaolati me re bua jalo e le gore sengwe se malala a laotswe go ka tla go ka simola yone tirelo ya tsatsi lena la gompieno e le tiro tota e tona ya go ikanisa tautona wa lehatshe la Botswana e bang tautona Duma Boko jaaka a na tsa mo go tautona wa pele wa botlhano Dr. Mokgweetsi Masisi mara ga gore party ya gagwe e henye ditlhopho ka tse ditsididi me bang ba leng gone ga e le bang ba ile gore ba isagala thata e le bone ba le gore ke parlamente a bo 16 go bo go nna gape le parlamente a ithopetsweng ke parlamente le bone ba setse ba le gone ga o itse gore go thopile batho ba dikitso tse di farologaneng e le bone ba gareng ga bone bangwe e le Mabontle wa pele bonle Sego Chombo e le gore ke mongwe wo go sologa go le gontsi thata mo go ene segolo jang ka e le moeledi mo dikganyetsi di amang banana kwetso o itse gore re sampe re legano mo nakong e sa hediseng pelo re sologetse baeng ba bo helo pele go ka goroga ene mo nyadi wa letsatsi la gompieno tautona Duma Boko go tla go itsa maikana a gagwe a lebile ke setšhaba le ditšhaba-tšhaba le mahatshe otlhe
a ikanela go tsa botautona jwa gagwe jwa borataro. Mme ke bua jaana e le gore le one lešaba le le utlwang le ke lešaba bana ba ba tsileng gana ba itumelela tsotlhe tse di sologetseng mo tsatsing lena la gompieno le ditiragalo tsa tota go le lebaka di ka re ke lantlha tirelo e ka tshwarela gone ga go ta go ikanisa tautona wa lefatshe lena la Botswana. Gongwe nkare gongwe mo nako ya gompieno ke re ba kgaitsedi ka badumedi ga o leng teng gongwe re bua jalo e le gore jaanong gore sologetse gore ba tautona wa lefatshe la Namibia Dr. Nangulo Mumba re ke mo sologetse mo gore a ba goroga gone ga le ene mo nako e tsaiseng pelo o itse gore a na tsaya jalo mo go tautona yo sa tlhole mo botshelong Dr. Hagen Geingob. Mme ka go rialo ka re badumedi a make ke re o etse ka go gongwe ga o leng teng kgona go bona botoka go na le ha kemeng teng badumedi. Ke a go leboga boti mme Motswana e tshoke go gakolela jalo gore re ntse re ka kwano go ene gore go emetse ikaniso ya ga tautona wa borataro wa lefatshe leno re Boko mme hela ya ka setse o bone go setse go tsile bagolo ka bontsi former presidents re Mogae le manemetso ba setse ba le ho re na le tautona wa pele re Khama le tautona wa pele re Masisi le Mohumagadi mme ma atsile mme hela o gakologela jaaka ditshwantsho tse di sa re di bona gona ana ke bona Chief Justice ra Nonwane a bapile le moeteledipele wa commander ya Botswana Defence Force re Placid Segokgo mme re tlo tswela hela re ntse re go bontsha tsone ditiragalo tsa ka kwano tse le gore di tshwaya yone tiro eno e manontlhotlho tiro e masisi ya peo ya tautona wa lefatshe e le gore tota e dirile ditso tse di gakgamatsang e le lwantlha e ne le 6 decades go hapanelwa matsogo di-party tse pedi tse ikile boele di-rival mme go neelwana ka bontle jo bokalo o tla gakologela hela mo tshimologong ya tiro e hela gore tautona ba setse a tlhomile jaana re simolotsela ko ditlhopho tse neng di amoga yone 36 seats e le ba UDC mme re a re morago ga mo tautona wa pele re Masisi a dira se neng se sa tlwaelesega thata mogolo ja mo kgaolong ya Aforika gore motho o ka dumela hela gore morago ga dingwaga tse 60 nearly 60 o ka tlogela puso hela jalo e re bile gone gore ne Batswana ne ba mohile theme e one hela go sologetse gore gongwe o ka se go hala a tswelela le tiro a heleletsa theme ya gagwe a heleletsa tseneng a setse a di simolotse mme jaaka ba bona ba ipeile ka maemo sentle go emela ene tautona wa borataro wa lefatshe leno le mohumagadi wa gagwe mme ka one go tla hano go simola tiro e tota Batswana ba ikgobokanetseng gompieno ikaniso ya gagwe mme ha o gakologelwa ke tautona wa ko Namibia re Lumba a dumedisa Vice President re Gao Olatlhe mme ya ka bona ke tiro e tona ke tiro e leng gore mo Afrika e rutile bontsi sengwe ya ka ne ke bua gore ga se gantsi mo kgaolong ya Afrika o bona go nna le neelano go sena tsholo ya madi go sena dikgoberego mme le so se le gore le Batswana re tshwantse re ipele ebile re iteboge gore re kgonne go dira tiro jalo re lebogelo bona ba BDP jaaka tautona Boko a setsa ka ile a re Masisi is a true democrat true leader o leng gore ga o sha go tsena mo tsamaisong ya puso ya batho ka batho mme Motswana e sona hela o ntse le ho re emetse tautona gore a goroge ga ke bone ke ntse ke tautona wa Namibia ba le gore ba ya ditlhopho mo nakong e seng kae
ba tshwanetse gore ba ya ditlhopho mme mongwe ya ka ntse a ntse a bua Hana Re Manatsa go direga dio tse dintsi in the Southern African region, the rise or emergence of new parties mme re bona di-party tse le gore gongwe di simolotse mebuso morago ga bokoloni o ka re di a phuphama mme ba itsanape bona political analysts ba supa gone gore ke diphetogo tse di tshwanetseng gore di solohelwe go tlana le ripple effect across the continent gore go bonwa le gore tota batho ba thantse batho ba lemoga gore tota yaanong nako e chaile tota ebile ba go buiwa thata ka banana gore banana ga ba relate le dikgang tsa nako ya bokoloni se bone ba se itsela ke gore ga gona ditiro ga gona eng se tsotlhela tse ba dieletsang rona ba ko morago ke rona re itsong botlhokwa jwa gore di-party tse le dine di a re ntsha mo bokgobeng jwa sekolone mme bone yaanong ba re yaanong enough re dule mo bokoloneng bogologolo a jaanong re lebagane le dilo tse di tshwentseng merage mo mahatsheng a bone mme ke sologetse gore mo nakong e se kana ka sepebe ke na le modiri ka nna o tshidile o nkabetse go tshwaraganela tiro e le nna mme ke gakolole jalo gore re ntse re emetse ene Tautona Re Boko le mohumagaja ga go goroga gore tiro e manontlhotlho e tle e simolole mme ke setse ke na le Hanna Gets o nkabetse tshidi o nkabetse o tshidile o nkabetse tshidiski welcome tiro e manontlhotlho tiro e masisi tiro e botlhoka thata tiro e na leng meaning in this democracy. It's very telling, like you mentioned, democracy. The president when his acceptance speech, he spoke highly of a mature democracy. The play out of what a mature democracy means. We're seeing it. I think also various dignitaries, former presidents, dignitaries ka harlogana different capacities ba super gone gore tota patriotism at the core of it. I think for me even the attendance hela ra bona mo ditshwantshonyana a bona hela gore stadium se tetse go le ka he badu Batswana ba tile ke dimela jalo gone gore ba dule from all walks of life ga se ga borone hela. Today is a public holiday go hile Batswana sebaka sa gore ba emelle go ngomatsetsi la maabane ba goroge le mo maphakeleng a gompe no abate ka metela gone mo the National Stadium. Matiro tota ya ditso tse di seng kana ka sepe. Some of us never thought this would happen in our lifetime. Me hela ya ka ba ICT di ba setse ba bile ba re banana bolona le itikile thata mo ditlhokong tsa 2024 go bona kgolo I think 34% ya banana ba latlhela tlhopho mme bangwe ba setse ba duma tota banana ba re ke bone ba tsisitseng phetogo ya ga kitse gore what's your take on that? Thing gompieno ga re bua ka mahoko a nna bua ga gote about young people are future leaders. I think the narrative now has changed. Young people are the leaders of today and not tomorrow. So ba itshupa le bone ba supile ka the power of the vote ba supile yalo le ko parlamenteng mo malatsing a setswang go heta maabane le the day before attendance ya ko parlamenteng hela no bona banana new faces or even familiar faces, some from various industries, the entertainment industry. It goes to show the power of the voice of Botswana across industries is very loud, very clear on what they want, and what they want is change, and they're seeing that. And Rabonel Moditshwantshong, the former president, Re Mokgweetsi Masisi, shaking hands, re bona jalo le moeteledipele wa lehatshe lone la Eswatini o kgono honglene o sa tswa wa Namibia wa Namibia o sa tswa go goroga jalo le na amogelwa semmuso ke ene mo the former president of the Republic of Botswana. Ra bona badure ka gakologela gone gore tota ha re bua ka botsalano jwa lehatshe la Botswana and Namibia le tswa kgakala mme ra bona gone ke monokeng le mo pusong e ntšha gore lehatshe la Namibia le santse le tshwareletse ka mokgwa o ntseng jalo. It's also very telling of who we are as a country. Re bile ka democracy mme ra bona gone gore even across the region Botswana is a friend to many.
ke dumela gore tshedi ga gona gona an extreme policy, foreign policy shift. Ke dumela gore tota la ha puso ele e dule e ntse e dirisanya sentle tata generally le mahatshe ka go harologana mme jaaka ntse re bona ene tautona wa Namibia ke sentse ke bua ka gone gore now re emetse go bona maduo a ditlhopho tsa bone in a few weeks time. I think ka di 27 tla be ba ya tlhophong mme re bona gona le sort of a movement across the southern region area batho ba tsaya ditshwetso tsa go fetogela diphathi tse di tsereng mo bokoloning ga ke itse gore wena ha o se bona se sa reng se go ra se reng what is going on here. We can talk about countries like France, Lebanon, they wait for elections. We can talk about countries like even bringing it home, countries like Zimbabwe, countries like Rwanda. There is a shift. Whether it's a shift in mindset or just a shift in government. And Rabano Honoruba, Kanyana, we believe banana, Rabano banana still, Kibona Bailon Korbataka that shift. I think they're becoming very much aware of themselves, aware of the potential they carry. And it also just speaks to what that very government does in terms of promoting that. Banana, for them to step up, bringing it back home, Botswana rights, banana constitute a large fraction of population ya lehatshe la Botswana, and banali matokia mantsi banali dikeletso tse dintsi tse ileng gore gompieno ke dumela jalo gore ba itshupile through the power of the vote gore bone ano ba go ipuelela mme se go ipuelela hela ba tsenya ba ileng gore ba taba buelela gape mo pusong ya ka re bona the formation of the 13th parliament, which is a very young parliament. But I don't know if you're loving that vibe. I think as a young person I'm very excited about what that young parliament stands to offer to Lintula Botswana. I think it really represents the young folks. It's really impressive, and I hope it will add value in legislative discussions in Parliament, because we really want to see not just diversity in ethnicity, we also want to see diversity in thought, diversity in ideas contributing in the 13th Parliament. May I just want to talk about it? We see jubilant crowds all around. Batho ba itumetse thata gore ditso di dirilwe ebile di dirilwe go le flawless, seamless, smooth transition with a gracious step down by the president, former president. Ke batla go bua a little bit the First Lady. I know we haven't talked a lot about her. Re sentse re sa moitse re le bantsi mme hela go motho a ka eletsa go itsela gore when in your thought what do you think of the projects that ka di tsayang as a lawyer? As a lawyer, law in itself, legal matters, across the country, human rights, for instance, it's at the core of development. So when you have somebody who is well versed, decent housing, clothes on their back. I think for somebody who has a legal background, that really stands out to say the basic or the fundamental issues need to be attended to. So what that really looks like for Botswana. And Batswana are very patriotic. And we're seeing the blue, black, white colors. Batswana ba tsile ba ngwa ba apere mateisi
basadi bangwe ba apere mebala ka go harologana mme mo nakong ya gompieno re a bona le tautona wa lefatshe la Zimbabwe o gorogile jalo wa amogelwa ke tautona wa pele re Dr. Mokgweetsi Masisi le Neo Masisi o goroga jalo still re bua ka yone the level of support ba duele gore it's coming in through regional integration. Botswana subscribes to regional integration yano ra bona go gore khorogo ya baeteledipele ba mahatshe ka go harologana mo kgaolong ya supa gone gore Botswana re le menokeng ke dumela jalo gone gore that's heavily pronounced mo nakong ya gompieno badi ena ke tla tsamaya ke sa lebala Rre Masisi mo go nonotsheng botsala le mahatshe bogolo jang a mabapi ke bone botsala ba lehatshe leno gongwe bogola go menagane le lehatshe la Namibia le lone la Zimbabwe ke buiswa ke gone yalo ke ba bona ba bapile gore tota ke so se sentle ra se se le gore tota re itsege re ntse jalo re le batho ba botsalano ba ba lorato re le Batswana mme hela ke go gakola ha le gone goroga re sentse re emetse tautona Boko go goroga ka kwano gore a tle a tseye one maikano ha pele ga setšhaba mme ja ka re setse re boletse tota ke sone se ba reng ke ceremonial swearing in ka setse a ikanistekile a tsere he took oath of office I think on the 2nd of November just shortly after he was declared a winner mme hela re bona jalo ba dignitaries and VIPs mo gareng ga batho ba ene gore ba tshologetse ka kwano gompieno to bear witness to this unprecedented historic event of epic proportions TD. Ka go tsoga leshala ba le legolo ke re sentse re tla bona gore go goroga mang jaaka o bona Batswana ba emetse thata go bona gore tautona wa bone ba mmone ka namana a goroga tiro e tona thata mo ditsong tsa lehatshe leno tota ke sa ntlha jaaka re buile go nna le neelano go tswa mo diphathing tse di harologanang di tsaya tota ba bona ene Tebogo Letsile le sa kgantshwane sa lehatshe leno le ene a le ka kwano go nna part of this historic moment tla ga go lo dumedisa Re Mogae le Manametso tota se kgantshwane ruri sa lehatshe la Botswana monana o eleng gore tota o tsere serodumo sa lehatshe leno a sepega ko mankaleng a buisana yalo le former president Re Ian Khama mme Motswana wetso re tla bo re ntse re letile jalo re emetse ene ikaniso ya the 6th president of the Republic of Botswana Re Duma Boko o ne gore tota jaaka o itse a tswa go one mo phathing ya Umbrella for Democratic Change e le gore e dirile ditso e tshapa maemo a mantsintsi a 36 mo parlamenteng ya Botswana mme go nnile le ditiro tse dintsi morago ga mo tota series of events tse neng gore di re gorositse mo letsatsing la gompieno o tla gakologela gore morago ga phenyo eo the returning officer le Chief Justice Rannoane ana a tla go gone go supa gore tota e le ruri party ya UDC e le yone gapileng ditlhopho tsa lehatshe leno e le lantla go bonwa jalo party ya opposition e tsaya maemo a kalo mo pusong morago ga mora bona tautona Masisi a dira mo go teng concession speech a dumela gore tota ruri party ya gagwe e latlhegetswe mme a supa a bua jalo gore e latlhegetswe tota mo go sa belaetseng ebile a kopa jalo maloko a party ya gagwe go dira jalo le bone gore ba amogele maduo tshedi
ene ile sengwe se le gore ne se itumedisa hela thata that powerful transition to power mo nakong ya gompieno ra bona gona gore mo ditshwantshong kgorogo ya Tautona Duma Boko e atamela ra bona jalo gone gore ke aka toga goroga mo sebakeng sa gompieno me badu ha re kgakolla hela re simolla hela gone gore tota go tshimologong go simologile ha kae go simologile ka yone the dissolution of the 12th parliament ile sengwe se ile gore tota go ya ka thomamo go ya ka budirela the constitution go ntse hela jalo me re tana ntse re bua le ka tsone ditshwantsho tse re di bonang re bone jalo the former first lady Meneo Masisi le Tautona wa pele Dr. Mokgweetsi Masisi ba bapile jalo le Tautona wa lehatsi la Zimbabwe tana re ntse re ba bona ke jalo gore ba go nna ntse ba kgabola gone mo dinepeng tsa gago mo ditshwantshong tsa gago ba ileng gore ba tsile jalo go ta go ema puso ya lehatsi leno nokeng ka gone go ta gone ka kwano re tsweletse jalo badu enari ka the dissolution of the 12th parliament gone go ra jalo gone gore kana go tshontsori e be go iwa dithopo tsone tse ileng gore tsa monongwaga tsa ngwaga wa 2024 dina di rebolwa gore di a go tshwarwa ka tsatsi la di 30 tsa ga September me re ne ra di 30 tsa ga October me re ne ra bona di diragala jalo go nna le yone the general elections me ra bona ya ka maduana swayalo ra bona diphetogo tshutise yoneo re bona party ya Botswana Democratic Party e re telwa ke pheng morago ga over 50 years of democratic rule re bona party ya Umbrella for Democratic Change e teletswe pele ke Duma Boko e le yone e leng gore ene ya tsa ditilo tse di hitileng the majority, they won by majority ka dipalo tsone tsa 36 followed by party ya Botswana Congress Party le gore yone ena tsa ditulo di le 15 re ne ra bona party yone ya BPF le yone e patela ditilo jalo e tsa ditilo di le 5 kgotsa 5 ne ra bona jalo le party ya Botswana Democratic Party e tsa ditilo di le 4 kgotsa 4 me re bona ditso gape badu ka the independent candidate ene a tsaya setilo se le sengwe badu Emma ke bone sentle gore meyo le ke mamela re bana Batswana ba ntse ba ntle thata ba supa gore ba tsa ka tlhagalo yone thulaganya ya go bupieno ya ikaniso ga Tautona me ya ka tshidire tsamaya le tsone a series of events that led to this momentous occasion ke gone gore morago ga go fenya jalo a declare winner ra ya ko concession ya ga Re Masisi ene gore like ntse ke bua it was a gracious concession speech super bu gore he's a true democrat a staunch supporter of this democracy ka go tlogela tiro jalo ka bontle go sena khokgontsho mme re ntse re bona jalo baeng ba tlotla ruri ba ntse ba le mo distandeng ke bona jalo mo parlamente wa Francistown re bona jalo le me le Sego Chombo honorable le Sego Chombo kana ya no ga re bua mo rakong re mona ile honorable ile the youngest member of parliament aged 26 badumedi ke sengwe se ile gore ke ditso le mo lehatseng la nako ya gompieno re bona ile especially